Hey my dear friends, nyinyi mwenye mnakulanga pesa za mtu akiwa ngavu, nyinyi aki Mungu anawaona. Wengine wetu tunalalanga chini. Na blanketi ni kale ka right kabisa. Na kale ka mattress ni kale ka mattress. Na unalala kwa floor, ha? Wengine wanawekango kwa store. Akifikirini sana. Mnastahili mfikirie sana. Mtu akikula pesa ya mde mwenye yako huko ngavu. Tunapitianga magumu wetu wengi. Nilikuwa namkulisha, namlipia rent, na akienda kununua kama ni milango za kule anajenga, na msupport. Namtumia pesa. Kumbe ameacha mwanamke kwa nyumba na maende kwetu. Huyu ndema akakuja akanitumia picha. Wakiwa wanakiss. Picha nyingine akanitumia wakiwa amechukua wakiwa kwa bed. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today we're in the house, a very beautiful house of one Maggi. Maggi has a very interesting story, a story where she's been out of the country and she's been forced to come back because of love, only for love to be failing when she's actually gotten here in Kenya. Karibu sana Maggi. Thank you very much. Karibu, naweza introduce kwa watu wetu, tuambie jina zako, unatoka wapi, uko na husbands wangapi, watoto wangapi? Thank you. Okay, I'm Magdalene Kawira from Kirinyaga. Mimi ni mama mtoto mmoja. Nimezaliwa na wazazi wangu wawili na wote wako. From a family of 6 siblings. We are 4 boys and 2 girls. Na yep. Hapa ndio tuko. Na hapa ndio tuko. Thanks Tuko family by the way. I'm very humbled to be here. Yeah. So of course tukijua story yako ni ulikuwa Saudi alafu ukarudi tena Kenya. Maybe tuanzie story yako from the beginning. Ulienda Saudi lini na ni nini ilikupush uende away out of the country? Okay, thank you. Before niende Saudi nilikuwa a business ready with right market. Nilikuwa nauza kwanza nilianzia na passion fruit nikauza for 3 months. Then from there nikaanza kuuza tomatoes which niliuza for almost 4 years. Then from there wakati Thika Road ilikuwa ina expediwa, ndio sasa business yangu ikakuwa attached kwa sababu ile kibada yenye nilikuwa nayo ilikuwa kwa barabara. Na kutoka hapo ndio nikaona ile pesa yenye nilikuwa napata sipati, nikafika mahali nikashindwa hata na kulipa nyumba, hata na kufunza mtoto by that time my son alikuwa class 8. So ikiwa second term ndio nikafunga kazi, nikarudi kwa nyumba, na ndio nikakuja nikapatana na rafiki yangu. So ndio akaniambia nitakupea namba upigie huyu jamaa na huyu jamaa atakusaidia. Akanipea namba. Nikaenda kwake, alikuwa tu hapo Githurai 44 hapo juu ya Kasmat. Nikaenda nikamuona, akaniitiza the document ziko supposed kuitishwa. Nikakuwa unfortunately sikuwa na chochote, nilikuwa tu na ID. So then akaniitisha commission ya 30k na sikuwa na pesa. By that time nilikuwa nimenunua ng'ombe huko Ushago. Na hiyo ng'ombe ilikuwa ni kama investment that my son akipass aende form 1, ile pesa kidogo nitakuwa nimesave na ile ng'ombe nitauza niunganize pamoja nimpeleke niweze kuingiza mtoto form 1. Nikapigia my dad nikamwambia auze ile ng'ombe wakiwa na mama. Then my brother akaigiria. Brother yangu kuigiria hapo ndio akakunja one day, it took them 1 month kuuza hiyo ng'ombe. Then one day my brother akakunja akauza ile ng'ombe. Ng'ombe ilikuwa iuzwe 45k, alikuja akauza 25 na akapotea na pesa. So nikafanya kuongea na yeye, akanitumia kwanza 10k, akaniambia hizo zingine kuna mahali ameweka atanirudishia, hadi wale hanjawahi nirudishia. Okay. So kutoka hapo ndio sasa bado niko kwa ile process ya nitaenda kuchukua birth certificate ndio nipeleke kwa ule agent. Na photocopy za mom na dad ndio niweze kuchukuliwa passport. Na then hapa niko na mtoto nataka kuingiza shule.
kuna ile commission yenye inatakikana na agent na sina pesa. So hii process ya agent kwanza ikakuama ndio nishughulikia mtoto. God is good, niweza kuingiza mtoto form 1 with the struggle na with the help of my mom, kwenda vibarua hivi tukakusanya pesa, mtoto akaingia form 1 na akaenda day school. Siku moja nikiwa nimekaa tu hivi nikasema nipigie yule agent. Nikampigia simu nikamwambia unajua nini, nilikosa pesa. Akaniambia watafuta pesa. Nikamwambia that is 2014 February. Then ikiwa March akanipigia simu. Akaniambia Maggi ulienda wapi? Nikamwambia mimi tu nilikosa pesa ya commission. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko Kirinyaga. Akaniambia nakutumia fare kesho ukunje kwa office. Na ndio nikaenda tukaanza safari na yeye na hakunitisha chochote. Nikaenda nikamuelezea story yangu. Akaniambia basi nitakushika mkono, hata mimi ni mtoto wa single mom na najua the struggle. Na kwa sababu naona unataka yule mtoto wako wasome, nitakushika mkono hadi afike penye unataka. Na ndipo sasa tukaanza safari, na ikiwa the same year 2014 June ndio niliweza kuenda Saudi date 14. Venye nilifika kule nipata tu kweli Mungu alikuwa ametangulia, because nilienda nikapata a very welcome family, very loving, caring. Yes, walishika tu kama mtoto wao. Before nitoke Kenya nilikuwa na a boyfriend, nitamuita tu boyfriend kwa sababu hatukuwa tumeoana. Because of some different things tuka date for 3 years. Then venye nilikuwa natoka huku nikamwachia vitu zangu kwa sababu hatukuwa tunakaa pamoja. Tulikuwa tumepanga mambo kama mimi nikienda kule ni haso na yeye aache huku hahaso. Then nikirudi kila mtu Kenya atakuwa anapata, tutajua ni business gani tutaweka ndio tuweze kukuza familia yetu. So this boyfriend after 1 year tulikuwa tunaongea vizuri sana, na ndio akakunja akapata job ambaye alipata job vizuri, alikuwa analipa vizuri kama almost the same money nilikuwa nalipa huko. Ikifika like 2 months hivi, after 1 year and 2 months hivi I think akapata girlfriend ambaye huyu mwanamke alikuja kwa simu. Saa zingine tukiongea na my ex anakuja ananiambia ulikuwa unaongea nini na yeye, mlikuwa mnaongea usiwahi mchat, huyo sio bwana yako ni bwana yangu. Anakuambia wewe sasa. Alafu ananiambia na simu ya ex wangu. So nikiuliza ex ananiambia huyu ni mtu mwenye anakujenga kunifulia nguo. Ni huyu ndema anakujanga ananiambia eti anakujanga kunifulia nguo. Na nikikuja nikilara anachukua simu yangu anajua password. So akiona tumeongea na yeye I think ni kama anasikianga vibaya. Nikamwambia hakuna venye anaweza kuwa anasikia vibaya, and all over at the same time unajua hakuna kitu yenye iko katikati yako na yeye. Lazima kuwe kuna kitu ama umepromise something. As a rende utafanya nini? Utaichukulia tu kawaida. Ni kweli. So akaendelea hivyo. Kwanza that rende alinitukana kiniambia kwa sababu my ex alikuwa na ile mkamwili kadogo. Unapelekana wapi na huyu mzee ni almost wanatoshana na your son, wachana na yeye, mimi nitamzalia. So kutoka hapo mimi nikakunja tukajaribu kusolve issues, lakini ikazidikana. Mimi nikamwachia. So ndio nikakunja nikaconsult another friend of mine, alikuwa amekutanishwa na mimi through my ex, walikuwa wanafanya kazi pamoja. Nikamuuliza, kaniambia ni kweli wako pamoja hata wameoana. With that very short period walikuwa already washaoana. And with that nikachoose to move on. Lakini nikamwambia zile vitu zangu nitakunja tuhesabu kwa sababu sitazichukua. Nitakunja tuhesabu pesa unirudishie. Akaniambia hakuna shida, na tukaachana hivyo. Then kutoka hapo nikadate another guy. Then tukaongea na yeye akaniambia ni ameokoka, anafanyanga kazi, anakuanga treasurer wa youth, anakuanga wa AIPC church pipeline. Akaniambia kwenye huwa anahudumu nini bra. So kutoka hapo niko na cousin yangu, and I salute you my dear friend.
You are amazing my friend. She is Evelyn Gogi. Nikakuja nikamwambia nimepata mtu, he is so mature nini bra tukaongea hivyo, akaniambia ni sawa, I'm happy for you. Naye kazini yangu akakuwa kuna mizigo alikuwa anataka kutuma kutoka Saundi. Na hatukuwa na mtu wa kuchukua zile mizigo. So tukafanya kutumia this guy because sasa alikuwa anaonekana akiwa very honest. Trust. So tukakuja tukamtumia zile mzigo. By the way zilikuwa, I think zilikuwa 3 bags, the big one. Tukatuma na jina yake. So mzigo ilikuwa by the time inachukuliwa 20. So ikifika kule akaenda akachukua akaweka kwake. That is sasa tukikunja vacation tulikuwa tukuje na Evelyn. So venye tulifika akatuambia hata patikana ameenda kurudisha mama yake hospital nini bla. Tukafanya kuchukua taxi sisi tukaenda Kirinyaga. But tulikuja tukameet. Lakini ile kumeet ni struggle because nakumbukanga tulikuanga almost kumaliza a month ndio tumeet na kuna vitu zetu. Na mko within tu hapa. Si ati yako mbali. Anatuambia mara sijui niko ushago, mara na unawaletea hadi nyumbani. Tunangoja anatuambia nakuja Monday nakuja Tuesday hivyo. Hadi siku yenye tulisema wacha tuende tukamtafute. Kwa bahati mzuri alikuwa ameniambia ile kanisa yenye huwa anashiriki. Na kuna ile worship day ya youth ilikuwa on a Thursday. Pale pipeline. Pale pipeline. Tulienda by the way hata tulifanya kungogo, tulikuwa na jamaa mwingine akatusaidia kugogo, tukapata namba ya pastor wa hiyo church. Ndio alitudirect kwenye hiyo church iko. Tukaenda tukafika jioni saa ambayo ni masaa ya saa 11 hivi. Tukaenda tukampata jamaa hayuko. Sababu yeye ndiye alikuwa anaongoza sana president worship. Tukaulizwa ni nini shida kwa sababu sasa unaona sisi ni wageni. Tukafanya kuwaelezea, hatukuwaficha. Wakatambia na huyu jamaa si ameoa. Tukashindwa what? Ameoa. Akatambia ameoa, ako na bibi na twins. Na nilikuwa nimedate naye like 6 months hivi. So tukamuuliza unaweza tuonyesha kwake. Akatuambia kwa sababu already tunaanza praise and worship, maybe mkae kwa kanisa tumalize then tutawapeleka. Kwanza akampigia simu. Kumpigia simu akasema amechoka, ametoka ushago, hataweza kufika kwa kanisa. Lakini hakumwambia kuna watu wanamtafuta. So sisi tulifanya kukaa kwa kanisa, wakamaliza after 2 hours. Tukapelekwa kama tukiwa njiani tunapelekwa kwake, tukapatana na yeye kwa njia. Nakumbukanga tu aliniangalia hivi. Kaniuliza, Maggi, alikuwa anajua kuhusu Eva. Ni nini? Tukamwambia ni sisi. Tukamwambia tumekunja. Tunataka virago zetu. Akatuambia ni sawa. Akatuambia Kurundi tukidhania anatupeleka kwake, hatukupeleka kwake. Tulienda kwa hoteli. So tulikuwa na huyo chairman na treasurer wake, yeye na secretary wake na jamaa mwingine hapo, hao wa kanisa sasa wa youth. Tukaenda tukafanya kukaa chini kwa hoteli, tukaongea na jamaa akasema ni ukweli alitumiwa vitu na vitu zetu ziko. Then akaulizwa why were you dating this lady while you know you are married? Akasema sijui doa inakuanga na vitizo mingi, matatizo nini, sikuwa na mchukulia, sikuwa nataka ni disappoint. Lakini kamuuliza tangu nikunje mbona haukutaka kunimit? Mbona umetuwekea mizigo yetu hivi? Kila siku unatuambia utatuletea Kirinyaga, haujawahi tutetea. Sasa sisi tumekunja, hatutaki mambo ya mapenzi tena. Tupe vitu zetu. Ndio hata hakutaka tujue kwenye anakaa. Lakini on our way ndio tuende kwa ile hoteli. Hao tulikuwa nyuma, walituambia huku ndio anaishi. So tulipita gate yao. And by the way, jamaa alikuwa ameniandanganya eti ni agent wa manyumba. Kumbe ni kiateka. At the same time alikuwa ameniambia ako na gari yake. Ndio atatukujia na atakuja kutuchukua na airport. Kumbe jamaa ni maskini ya Mungu, sorry to say. Although mimi sitafutangi mtu mwenye ako na pesa, lakini it's good
unjiongee, you be honest to each other. So akakuja akatupea vitu za akatuma jamaa mmoja akamwambia aende kwa nyumba yake, aende ambie mama ampe zile mizigo ziko huko, but hakutaka tusikie. Alikuwa na whisper. Huyo jamaa akaenda akachukua duthi, akakuja akatuletea vitu zetu, akatuambia tuangalie kama zimefunguliwa. God is good, asikuwa zimefunguliwa, kila kitu ilikuwa, na hivyo sasa ndio tuliachana na yeye. So unaona sasa hapo nilikuwa vacation. Then from that at the same time nikafanya commit my ex, nikaenda nikamit kwa sababu ya zile kuna pesa zingine nilikuwa nimetumia hapo 40k before tuachane mara ya kwanza. Na zile vitu zangu ma furnitures, all of them they were new, so I wanted him to return back my money. Lakini nikaenda tukafanya mahesabu which is ilifika 140k. Ule sasa wa kwanza. Ule wa kwanza mwenye nilikuwa sasa nimeacha huko Kenya. Ikafika 140k. Yeah, akasema kuna pesa zenye na save kwa fixed account sakwe fulani, na pesa hizo pesa zitatokea March. Na mimi nilikuwa sisi tulikuwa tunarudi February after our vacation. Nilikuwa narudi February date 24. Nikamwambia utafanya hivi, hizo pesa nitakupea namba ya brother yangu, ndio utamtumia pesa. So tukaongea hivyo na tukaachana, na hiyo ikaisha hivyo. Mimi kurudi Saudi, napigia bro, ananiambia hakuna pesa, hata hajawahi shika simu yangu. Mimi nikimtext hata WhatsApp hata direct haliprai. Then ikafika mahali akaniblock. So nikaambia kuzo a virgin now. Sita wacha tusijistress kwa sababu after all tutarudi nyumbani. Hakuna venye tunaishi huku. Tutaenda na tumpate. Some by that time sasa nimekaa hivyo, sina mtu mwenye na date, niko tu single. And then after 1 year, that is 2018 ndio sasa 2018 ndio sasa my ex akarudi tena. Akarudi akiwa anataka tu turudiane, but it took me almost a week kumfikiria. But kwa sababu huyu ni mtu mwenye nilikuwa najua, let me give him a second chance, maybe he changed. Na maybe pengine kwenye ametoka anaona ile uzuri wangu, ameona uzuri wangu. Nikampea second chance, we reconciled. Lakini kwanza nikamwambia utafanya hivi kunilipa zile pesa za kwanza, ndio sasa tuanze upya. Tukakaa akaniambia unajua nini Maggi, unajua nilitoka kazi, sina pesa, I'm hustling, niko na protein nilinunua, nilikuwa nimechukua loan ya kujenga, hiyo loan ikakuja ikaishia katikati, lakini saa hii sina pesa. Na hustle ndio nilikuwa nalipa deni, na tena naona napata kidogo ya kujenga kumwaga material kule ndio nimalizie. So by the time nikamuliza loan sasa uko na alias ya pesa ngapi, kaniambia 45k. And at the same time hana kazi. So mimi nilikuwa nimetoka kujengea my parent. Nilikuwa naenda kufanyia finishing kwa nyumba. Nilikuwa nataka kuweka cupboard huku ndani sasa. Kila kitu ilikuwa furnitures nilikuwa nimenunua kila kitu na kuweka stima. Na my son pia nilikuwa nimemjengea. So nilikuwa nimebakisha finishing mahali kidogo tu. Yeah, nikasema kwa sababu my parents they are comfortable, waje kwanza ni deal na huyu kwa sababu after all ni familia na jenga. Na hata nikirudi Kenya nahitaji mwanaume. Nataka kukua kwa doa. Tukasaidiana na ikafika mahali nikaishiwa na pesa, nikaenda Evangeline akakuja na idea. Now my cousin akasema and I salute you my girl. Akasema wacha tumwekee kasi sababu alikuwa anauza ma t-shirt. Wacha tumwekee kasi tuchukue bill. Tumununulie bill, at least hiyo itamkuwa inamstasify na mambo ya kununua food na kulipa rent. Asikuwe anakutegemea sana. Kuzo akamtumia pesa 30k. Akaenda akachukua bill. Okay, at least alinunua bill. Yeah, alinunua bill ya Guon Rest Stop
which ilifanya vizuri sana because alimwaga, na kubukanga akituambia alimwaga hiyo bill na ilimpea 16k kama hajafagia nguo za kamera, ilimpea 16k. After 2 months unaona election ndio alikunja akachange, akaanza kuchange. By that time nimemlipia arrears mala ya loan. Unalikuwa take care of him. Yeah, nilikuwa namkurisha, namlipia rent, na akienda kununua kama ni milango za kule anajenga na msupport, namtumia pesa. So nakubukanga video call yangu ya mwisho alini video call akijenga, akifanya, akiweka madirisha na milango. So nikakuja, then kwa Facebook tulikuwa tumejiji, alikuwa angelogin account yangu ya Facebook, we were that honest, ama ni mimi ni login account yake. So siku moja nikakuja nikapata wamekuwa friend na with a certain lady. Na nikaona ameanza kucomment hata kwa post zake. And nikakuwa interested kujua who is this. Siku moja nikaona amepost the red now. Akakuja akapost picture yake akiwa amepigiwa kwa my ex picture. Lakini sasa hule dem zile vitu zangu hajawahi change. So unaona hii ni ile yangu kabisa. Nikakunja nikamuuliza, nika copy hiyo picha, nikamtumia WhatsApp. Nikamuuliza what's going on here. Akaniambia eti huyo ni just a friend. Nikamwambia hata last time uliniambia she is just a friend. Eti nilikuwa nimewaacha wanifulie nguo venye nimekaa ndio walikuwa wananingoja. Na nikamuuliza hii miguu sinaona ni yako. Sasa vita ikaanza hapo tena. Na Maggi, kwa hiyo nyumba viti ni zako? Hajawahi change my dear. Viti ni zako. Mtu mwingine kwa nyumba yako? Yeah. My God. Now this is the second lead after reconciling. Yeah. So mimi nikakunja, nikasema tu wacha tu iishe, pengine ni ukweli hivyo ndio kulikuwa kunaendelea. Then kutoka hapo nikaona the same lady amepost picture akiwa amepigiwa kule kwenye tulikuwa tunajenga. Sasa hiyo ndio ilinipea land flag completely. This lady akaanza kunichat kwa Facebook? No, kwa WhatsApp. Yeah. Akaniuliza, "Hey, sasa Maggi," nikamwambia poa. Nikamuuliza, sasa mimi nilikuwa namjua. Nikamuuliza alikwambia nje, akaniambia ati yako na ndem ako majuu. Lakini ati anaona hataweza kugonjea huyu ndem. Tupendane na yeye, amesikia ananipenda. Just imagine. What? Yeah. So Nalinde accepted na akakuwa girlfriend yake. So kutoka hapo ndio wakaendelea na kukaa pamoja. No, sasa huyu si yako kwetu Jamhuri. On date 13 akarundi kwake. Kurundi nakumbukanga hata hiyo siku. Mamangu alinipigia simu kwa WhatsApp, tukaongea na mom through my sister's phone. Akaniambia amempea vitu za kuenda hizo za shamba, mawaru, nini, kila kitu. Ile tu kwa mama. Na kwa sababu na yeye huyu jamaa alikuwa na mama yake karibu, nikamwambia ukienda ugawie madhe hizo vitu, nilikuwa najulikana kwao. Ugawie madhe hizo vitu, sikule peke yako ama uende upe watu wa prot. Kaniambia ni sawa. Kumbe ameacha mwanamke kwa nyumba na maende kwetu. Akakunja venye sasa Kenya nikilifanya nijue alikuwa ameacha huyu dem kwa nyumba. Venye alifika kwa nyumba akaona hii simu ya dem, alikuwa ameni text na akandelete messages. So alifanya kunipigia simu akaniambia, "Maggi, fanya hivi, zile conversations zote umechat na fulani chukua unitumie." And I was that honest girl. Hapa to screenshot. Na kuna Kenya nilikuwa nimeongea. Nilikuwa nimempea credit how caring is. By the way, he is like that. He was, by the way, I don't know how he is now. Yeah. So akaniambia aje, sasa ndio nikuja nikasikia mama yake akiniambia Ritaron, akaniambia ati venye huyo ndema alichapwa. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia ati venye kwa sababu alikuja kunifungulia roho
wako pamoja. Huyu naye akakasirika. Naye sasa huyu anaendelea na kunisoothe. Hakuna kitu yenye inaendelea. Lakini sasa mimi hapa hizi zimeanza kuniambia kuna kitu haiendi poa. Sasa hapo nimestop hata kumpea pesa zangu. Simtumii pesa, hata sitaki kujua ana nini, sitaki kujua. So ndio ikafika mahali huyu ndema akakuja akanitumia picha wakiwa wana kiss. Picha nyingine akanitumia wakiwa wamechukua wakiwa kwa bed. After pictures, after sasa kunitumia picha akakasilika sana. Na sasa hapo ndio aliniambia that the end of us. Kutoka hapo niligojeka sana, nikakuwa traumatized, nikakuja nikiwa kwa Mwarabu, nikakuwa sifanyi kazi, nilikuwa nafanya kila wakati hivyo, yani nashindwa hata na kupumua. Nilikuwa nakunywa maji like 5 liters at once. Sikuli, sifanyi chochote. Nikakunja nika log out my online, kama ni Instagram, kila kitu nikatoka online. Hey my dear friends, nyinyi mwenye mnakulanga pesa za mtu akiwa ngavu, nyinyi aki Mungu anawaona. Wengine wetu tunalalanga chini. Na blanketi ni kale ka right kabisa. Na kale ka mattress ni kale ka mattress. Na unalala kwa floor, Wengine wanawekango kwa store. Akifikirini sana. Mnastahili mfikirie sana. Mtu akikula pesa ya mde mwenye yako huko ngavu. Tunapitianga magumu wetu wengi. So nikirudi kule nikaona nikaambia madam, unaweza nichangia hii mattress. Akaniambia hakuna shida. Yani alikuwa that active to me. Na very very caring. Wakakunja wakachange ile mattress. Nikaenda nikanunua mattress. Nikaletewa duvet mpya. Then nikachange position penye nilikuwa narara. So that the time sasa nipata kuweza kulala. So huyu jamaa sasa unaona tumeachana na yeye sasa. Na hao sasa my sisters wangu, mtoto wangu wananitafuta online, kuna mtu ananipata. Nilitoka. Imagine nilikaa for 3 good months bila kuingia online, bila kucommunicate na mtu yeyote. Na hiyo 3 months sikuwa nimeheal. Ndio nikasema kuna group ingine nilikuwa Facebook, ilikuwa ya Sing and Saved. The founder of it is Diane Masinde and Akel Aliech. Nikaenda nikaitisha another friend of mine namba zake, nikaitisha Diane, nika connect na yeye, akanipigia through WhatsApp. Alinipea therapy ya 1 week. That the time I healed. Kuongea na mtu. Alikuwa ananiongelezea, ananiambia huyo boy alikuwa anakucheat nini bra mambo kama hayo, ni comfort. Sasa hadi nikagain ile nini yangu, hata nikaweza kufanya kazi kwa Mwarabu. Na nawapenda sana hao Waarabu kwa sababu hao wenye nilikuwa nafanyia kazi, every time nikiwa mgonjwa singefanya kazi mimi. Nasikianga wasichana wakisema wanafanyisangwa kazi wakiwa wagonjwa. Mimi hata kichwa ikiniuma tu hivi, ningeambia madamu naumwa na kichwa nataka kulala, na niambia Maggi lala. After 1 year nikadate mtu mwingine. Bado huko Kenya. Huyu si kumpea pesa. I thank God kwa sababu I learned a lesson. Si kumpea pesa. Huyu na yeye akakunja. Akani promise. Wewe utakuja Maggi, niko na kazi, niko na kazi Kasarani, niko na kazi Mweki, niko na job, I'm a businessman. Yani he was that full of vibe akiongea na wewe. So siku moja nikakuja akaniambia eti nataka kununua gari. By the way hata nitakukujia airport na gari. Nikamwambia wow, that amazing, nitapenda sana kwanza kama hatutachukua Uber. Kaniambia na halafu nataka ninunue simu. Nikamwambia it's okay, go ahead kwa sababu kuna pesa. Nikakuja akaniambia after 1 week akakuja akaniambia eti ninunua gari. Nikamwambia congratulations. Then another week nikamkosa online. Kumkosa online nilimkosa wiki ile time yenye alikunja akaniambia how are you my dear, napitia magumu but God is good. Na akatoka tena akarudi the following day, nikamuuliza nimuuliza WhatsApp share with me.
akakuja akaniambia unajua nilikwambia nanunua gari, nilinunua gari na nikakuja nikapata accident. Na akapigwa na thugs. Wakora wakampiga na akanyang'anywa simu na gari ikaenda. Nikamwambia hey, that was too soon. Kaniambia hivyo ndio kulienda, hata saa hii nilivunjwa mkono, niko hospitali, nimekuwa admitted. Nikamwambia can we video call nikuone hata tuombe pamoja. Maggi unacheka ni vile unaangalia hizo siku. Akaniambia ati we can't video call by now because I'm China phone. Ile phone anatumia nikamshaina. Akaingia online, akawezi video call. Nikamwambia I'm sure hao watu wenye wanakuvisit kuna mtu ako na simu. If you mean you love me, let us make a call, a video call. Nikuone tuombe pamoja. Akaniambia nikipata mtu nitakwambia. Unajua nini? Next time kuongea na mimi. I'm home. Aliongea akiwa kwa nyumba. Na akiwa amepona. Discharged. Mkono sasa iko sawa. Akiwa amepona akaukambani kuendea serious. Mbere. Aliniambia kwa mbere. Lakini huku kumenyeza. Nikamuuliza, "Hey, last week umetoka hospitali na saa hii uko kushamba. Sasa nitafanya nini?" Nisiposhuhudika mtakuja kukula nini? Wewe. Ya. Nikamwambia ni sawa, akaniambia kuna isha, nikamwambia na nimemiss kuona mvua, niliona it's long time since niona. Ajuko bado kuna mvua ni tu. Nikamwambia let us video call nione hata mvua. Aniambia mambo ya puzi stakangi. Yaani unataka tu video call uone mvua ama unione ama ni nini unataka kuona kutoka kwangu. Hivyo ndio alinidisia. Najua utaona wewe. Najua utaona. Kwa sababu nitaishia kwa page yangu. Kunje aone kwa sababu bado ni rafiki yangu. Aniambia huyo ufara afanyaje? Ataki hiyo jinga. So nikamsema huyu jamaa there's something. Must be kuna something. So huyu jamaa ndio tuachana na yeye ili happen hivi. Maisani akiwa shule akakuwa na balance ya 3k. Na my due date ya kulipa ilikuwa a week. So na pesa ilikuwa inatakikana in 3 days to come. Nikapigia huyo jamaa. Nikamwambia kwanza nilimpigia direct. Nikamwambia nataka 3k. Nikamwambia nahitaji 3k emergency na to be honest nitamlipa hizo pesa. Aliniambia kule kwenye kulikuwa na makelele. Unasikia ile makelele? It's like sasa alikuwa kwa street anauza. Akaniambia kwanza wacha ni concentrate na penye nafanya nitabak up to you kukupikia. Nakwambia hivyo ndio tuliachananga. Hajaye kupigia tena. Kwa sababu ya na mimi nikasema hiyo 3k ilifanya vizuri, hiyo kesi ya mtoto ilifanya vizuri sana. Ukajua huyu nikamjua ni nani na ndio na yeye. Sasa hivyo ndio tuliachana. Then I gave myself a time, nikarelax almost a year. So ndio nikafikiria kuna group nyingine inakuanga Facebook. It's for widows and widower. Nikasema these people they are human being. After all kuna wenye wamekufia na wanataka kurudi kwa ndoa. Kwa ndoa. Na nikaingia kwa hiyo group. Within a week nikapata mtu. Huyo mtu akakunja inbox yangu. In fact kwanza nikamuignore. Then later on after kuenda kwa profile yake nikaona huyu ni mtu mwenye akona hezima zake. Sababu she was looking very mature. Na ndio nikaenda nikarespond kwa ile inbox yake, akaniambia anataka namba yangu. Nikamwambia sipeanangi namba yangu kama sinjanjua mtu. Natakanga kwanza tujuane, tuongee tu hapa Facebook. Tuongee, exactly. Hivyo ndio mimi nilikuanga nafanya nikiwa Saudi. Sikuanga napea mtu namba tu hivyo. Tukaongea, akaniambia nilikuona kwa widows and widowers, nataka kujua more about you. Nikamwambia in fact mimi sijawahi oreka, nilijoin tu hiyo group at least naisapata mtu kwa sababu mimi nakuanga na ile willing ya kukua kwa doa. So huyu akaniambia na sasa saa hii na feel niko lonely, hata kama bibi yangu alikuwa amekufa the same year on April. Nikamwambia na sidhati tu soon ku move on. You need time to heal. Hata haujamaliza kumon. Kaniambia unajua people's mourn differently. True. And we are all different. And according to my age
naona niko na watoto na niko na kazi ya kufanya, my manager ameenda, so I'm just feeling lonely in this world, so that's why I need someone to in my side. Kamwambia ni sawa, wacha sasa tujuane zaidi. Na in fact nikamwambia nitumie picha yake, nikamtumia picha, akanitumia picha, akaniambia nimtumie picha yangu. Mimi sikuanga naeka picha kwa gallery nikiwa Saudi. Nikuanga nikipiga picha wakati nimebahatika kupiga picha naeka kwa Facebook. Sababu naye Mwarabu kuna nyumba zingine hawatakangi mtu akipiga picha. Na given tulikuwa tuna maderas na kujifunga. So wakati umepiga ile picha kama umechana nywele, umevaa smart, pengine Mwarabu atakuja kukuuliza hii ulipiga lini, unaona? So na kwa nini umeenda above the rules? So mimi nilikuwa napiga picha naweka kwa gallery yangu Facebook. So nikamwambia for now sina picha kwa gallery, ukitaka picha yangu enda kwa Facebook utaona hapo. That when sasa we became friends, kwa sababu ilikuwa ile kwa message request kwa filter yani. Tukakuwa friends, akaenda akaniambia nimekupenda nini. Sasa tukaendelea na kuongea. Then later after a month kuona sasa tunaenda mahali na yeye, ndio nilimpea namba yangu. Sababu I'm not used to chat kwa Facebook. So nikampea namba tukue tunachat na WhatsApp. Na tukaanza hiyo safari the whole of 2022. Sasa ikaisha hiyo mwezi yenye ilikuwa imebaki 2020, then 2021 akaniambia nataka ni home mwezi wa 4. Nikamwambia haitawezekana kwa sababu sasa hiyo miezi hapo nilikuanga nalipa deni. Bado nalipia mtoto school fees na kuna pesa ya my cousin nilikuwa nimechukua kwa sababu ya my ex. So na gawanya hizi pesa. Na natumia wazazi for upkeep, natumia mtoto school fees, pocket money na nini, then nalipa kazi zenye zinitabaki. So by the time huyu ananiambia ni home mwezi wa 4, sikuanga na pesa hata shilingi. Weren't ready. Yeah. So nikamwambia as a woman sitaweza kuhome hivyo bila kitu. Wacha tu huyo mwezi wa 4 ndio nitakuwa namaliza kulipa deni. Then hiyo miezi iko hapo nifanye kazi hata kama ni 3 months, unipea hata kama ni 3 months. Ni save hiyo pesa, nikunje hata kama nikiwa na 10k yangu. At least nitakuwa nasema nilikuja na kitu Kenya. But kukunja hivyo empty pocket hapana, sitaweza. Akaniambia mimi niko na pesa. Na unakunja watoto wataendelea na shule, nitakuwekea business. Hivyo nikamwambia haitawezekana. Nikaona akona haja nikuje niende haraka. Nikamwambia hata pana sitaweza kukam hiyo haraka. Then unfortunately hao watu wangu wakakuwa wamedrain kimfuko. Kuna mahali walikuwa wamechukua loan, walikuwa wanangojea pesa. So after April wakakuwa hawataweza kunilipa pesa zangu every month. Walinilipa after 6 months. Ndio nililipa pesa. Na wacha tu niseme hiyo kitu ilifanyika kwa sababu hata kama ningekuja pengine hata tisingekuja na even 100k. Venye walikuwa drain ikiwa after April tukakaa June, July, August, September ndio walinilipa after 4 months wakanilipa pesa. So huyu mzee na yeye ako tu hapa ananiambia Maggi unakuja lini? Nataka kunja, wewe achana na pesa ya Mwarabu. September nakubukanga vizuri sana, ilikuwa siku moja jioni. Tukasalimiana. Huyu mtu kwanza hangetoka online, angeingia online akose kuongea na mimi. So hiyo September hiyo siku alikuja, ilikuwa jioni, akanisalimia, nikasalimika, nikamuuliza umeshidaje, uko aje? Akaniambia ako poa lakini anaumwa na tumbo. Nikamuuliza, nikamwambia pore, then nikamuuliza nini baya, akaniambia anadhania alikuwa amekula kwa kibanda ni food imemwalibikia. Nikamwambia pore. Na tukaendelea na conversation zetu hivyo. Na ikafika wakati wake wa kulala, akaniambia leo acha nilale mapema. So nikamwambia ni sawa, tukaambiana good night. I think hiyo ilikuwa our last communication with him because the next day nikagonja kama venye naamkanga nipate mezi yake, sikupata. Ikaiza siku mbili. Yani nikasema hiyo siku ingine yote. Then the previous day nikapigia sister yangu. Huyu mtu alikuanga ameenda already kwa familia yetu, kwa my sister, wakajuana.
So ndio at least hata mimi nijue ni nani na yeye. Unaona? Kwa sababu before ni accept benye tuna board nikamwambia aende kwa sister yangu. At least watu wanamuona. So nikamwambia fanya hivi, pigia friend kwa sababu tulikuwa tumechat naye last week, akaniambia askip watu. Usikie ni nini baya. Sisi kumpigia akamwambia nilipoteza simu jana. Nilienda kasi nikapoteza simu. But on Saturday nitanunua simu. Nitarudi msalimie. Nitarudi online na umsalimie. Sistangu akakunja akafikisha message. Hiyo wiki ikaisha. Sioni mtu. Nani mtu mwenye ako na pesa? Maybe ni mtu mwenye ako na pesa. Sioni mtu. Then the following sioni mtu. Hao watu wangu ikafika wakati wamepata pesa na sasa unajua sasa mimi nilikuwa nimesema ninaenda. Ushawaambia. Nilikuwa nishawaambia niaenda. Walende washaenda kwa office, kwa agent, wamebook msichana mwingine. Wamenitumia zile pesa zangu zote. Na tumeenda kulipa freight. Tunaenda akakunja akaniambia, msee akakuja akaniambia, Maggi tunaenda kulipa freight next week on Monday. Nikamwambia sis, fanya hivi, mpigie mwambie kama kila kitu iko sawa. Nirudi ama nikae. Kwa sababu freight inaenda kulipa Monday. Sistangu akampigia. Kwanza alimrecord. Akamwambia, mwambie na mgonjwa sana. She is much welcome. I'm here waiting for him. Nothing has changed. Akamwambia ni sawa. Akasema tu flight booked. Pengine ako kojesta hao mna pesa za kununua simu lakini ako na pesa za kufanya mambo zingine. Given ana communicate na my sister vizuri. That's okay. It's okay. So nikamwambia go ahead. So mdozi wangu akaniambia kwa sababu mimi sijui siku gani unataka kuhome, month gani ama aje. Wacha tuende na wewe kwa booking. Tukaenda na yeye. Kwa sababu nilikuwa naona hizo pesa za 4 month ni pesa kidogo. Ikiwa September nikaongezea the month of October na November. The same, so after kuenda kule kubook tukaona na home November date 24. Na salary yangu ilikuanga inatokea date 28. Tukabook na nikapewa sasa na message ikaingia kwa simu. Tukirudi mzee akaniambia wacha sasa nitume salary yako. Akatuma ile salary ya May, June, July, August, September, October, November, 7 months. Unaona? Then akaniambia kuna pesa zenye unataka kwa sababu kuna zile pesa zenye nilikuwa nimeambiliwa kule na sikuwa nataka kununua vitu vingi kwa sababu sina pesa zingine. Nikamwambia hapana. So tukarudi kwa banka akaenda akatuma zile pesa zote. Sina home naenda kuoleka. My dear. Nikakuja nikamwandikia message. I'm home. Now the man. No, before ni home. Nikamwandikia message nikamwambia unajua nini? Nishalipa freight. I was waiting for him to ask me ni siku gani na home. Akureply. Sistangu akampigia akamwambia unajua Maggi anakunja, by the way ashalipua freight. By that time sistangu ana record. Akamwambia I told you she is much welcome. I will connect with you venye tutaenda airport. Lakini hataki kujua ni siku gani naenda. Sasa atakuchukua aje? Atanichukua aje. So nikaambia sistangu unaona hapo venye amekwambia utaconnect na yeye. Sasa usimpigie tena. Usiongea na yeye. Akikutafuta kunjuliza ni date gani nakuja, saa by that time utamwambia. Nikagonja. Hiyo miezi miwili ikaisha, mtu haongei. Hajaongea 2 months. 2 months hajaongea. Mtu mwenye alikuwa anakuja kuoleka. Mimi mambo yangu nimejipanga. Kule wale hakuna venye ningechange hadi sitakuja. Juu washapata msichana mwingine. Washambuku msichana mwingine wamepeana pesa. Na hizo pesa hasirudishangu. Na venye huwa analipa pesa mingi. Unaona? So hakuna venye ningechange. Pengine ningechange niende gharama. Niende Hassan nisimamie hizi pesa. Lakini why now? So nikasema tu acha niende. Lakini ikafika mahali nikiongea na sistangu na my cousin now Evangeline. Nikasema huyu mwanaume hata sitaenda kumtafuta. Hata kwa mashida ama ni sitaenda kumtafuta kama hata siku ya kuhome ikafika. Hajaongea bado. Na hivyo ndio nilikunjanga Kenya. Nikajipata mtu mwenye alikuwa anakuja kuingia kwa ndoa. Wali hata nilikuwa nishaambia my son
we were going to have a step further. Sababu huyu alikuanga ana insist sana ni muintroduce kwa my son. Na nikamintroduce although hawakuwa wameonana. Ni ile tu kuambia my son hivi na hivi na hivi. Venye nilikuja hatujawahi onana mpaka leo. Hajawahi hata tafuta my sister ama habia my sister amuliza Maggi alifika, alikunja kuliendaje hadi leo. Na hivyo sasa ndio nilipata huku Kenya, nikakunja, nikaanza kukaa, sina pesa ya kufanya biashara. Siasi rudi Gulf tena kwa sababu visa yangu ni lazima expire. And if I have to go back to Gulf again, no, pengine niende wapi? Niende Saudi kwa sababu already I'm over age ya hizi countries zingine. Au wanachukuanga from 40 down below. Sasa Saudi ndio wanachukuanga from 21 to 45. Unaona? Now I'm 43. Siwezi nikaenda hizi countries zingine. Na utanile sasa ningonje visa yangu expire kama nataka kurudi na penda kurudi Saudi sasa nirudi. What? But Maggi, after all this that you've gone through, the lesson ile umejifundisha na umesema siku ingine nijikute ni gani? Kitu ya kwanza, saa hii nikipenda na mwanamume, I will not give him my whole heart. Before niingie kwa hiyo ndoa. If you have to get married, nitajiachia zile mapenzi zingine ama nipe wazazi wangu yote, sister yako your son. Lakini ile mapenzi kwa sababu mimi nilikuanga hivi, tukishapendana na mtu napea yale kwa sababu nataka kuingia kwake. Si wote kwake yeye na sioni wengine. Naona na naona sasa ananifaa. So why don't I give him that love? 100%. You see, 100%. Nao nimeona ni kuange nampea ile hata kama ni 65. Up to the time na share my past experience relationship with him because he should know what have been going through. Ndio ifike hapa nikuwa na 43 years na sinjawahi yoreka. He should know. Then if he notice sinjampea yale mapenzi yake yote kutoka kwa atajua ni kwa nini. He should understand me. So Maggi, umesema this guy alikuleta Kenya na hajaiongea tena. Yes. We have now two very bad men wale wamekufanyia mabaya. Ule wa kwanza amejenga ameishi na amepotea na almost 320k. Na kuna huyu mwingine alikutoa Gulf. What message do you have kwa ule wa kwanza? Okay, kitu ya kwanza ule wa kwanza kwa sababu ndio nilikuwa najua kitu ya kwanza anafaa kujua ni he disappointed me a lot. And then secondly nilisikia okay, I was much older than him because he was 3 years younger than me. So as nilikuwa nasikia story yake, venye nilikuwa nasikia akiongea, alikuwa anasema eti mimi akidate, yani hao wenye alikuwa na date, mimi nilikuwa mkumbwa kwake. Lakini nimwambie hivi, anjue the struggle, we struggled a lot with him. Even before nitoke huku niende Gulf, kuna wakati tulifanya hadi kazi ya mjengo na yeye, kupandiza mawe kutoka chini kwenda second floor. Wewe sasa mimi ukiniona tu hivi na yeye na kumbeba mchanga for a whole month na yeye mchanga, tukabeba mchanga, tukabeba mawe. Saa hii tunarudi tunafanya hivyo ndio tupate pesa ya kulipa nyumba. And by that time house rent tulikuwa tunalipa 15. Na hiyo lori ya mchanga ilikuwa inakava tu hiyo 15. Ile lori ya mawe ilikuwa inakava tu hiyo 15. So hatuna food back there. Tunafanya hiyo kazi yote, tunarudi kwa nyumba, tunakunywa strong tea na ugali na tunarara. Na kazi inaendelea. So he should have remembered kwenye tulitoka. Na nikifanya yote yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa namfanyia kwa sababu nilikuwa nadhania anajua kwenye tulikuwa tumetoka na yeye, na yale yote yenye tulikuwa tumepitia, na yale maagano yenye tulikuwa tumeagana na yeye kabla nitoke Kenya niende Saudi. Ilikuwa because tulikuwa tunataka kujenga familia pamoja, kila mtu akusane kwenye yake, huyo mwingine akusane yake, tukunje tu come up with one idea, we have a business together. Then he disappointed me a lot, but again
I don't know what to say, but let me tell you, sitawahi kukuforgive sababu umenifanya nilusi sana, because if you are not you, singekaa Saudi for 8 years. 320,000, it's a lot of money. A lot of money. Wacha tu nikwambie, tembeanga tu vizuri na sitawahi kukuforgive. So uniombee nisimame. Nikisimama ile siku yenye nitasimama, hata kama hutanilipa pesa, I'll get that confidence to forgive you. But for now, I'm yet to forgive you. Even if nyinyi watu mnasemanga we should forgive and forget, but this one, it's really traumatizing. Nilishindwa kabisa kumforgive kwa sababu penye niko singekuwa hapa. Pengine hata ningekuwa na plot yangu. That 300k, it's a lot of money by the way. I could have bought a plot 250 by then. Zilikuwa zinatoka kwanza Junja huko. Zilikuwa zinatoka pesa mingi, lakini nilikuwa na build family kwa sababu nilikuwa nataka family. So you should know, wherever you are, I know you will watch you will watch this, but you disappointed me. You messed with my life tena sana, but may God see you through. Then the second one, you came into my life, wherever you are, you dated me, and later on you disappointed me. Yes, hakukula pesa yangu, lakini haikuwa na haja unifanyie hayo yote unifanyia. At your age 51 years, you man, a father of 5, you brainwashed me with your love. You made me to come when my time was not yet. Now I'm here struggling with life. My son hajaingia shule kuingia for diploma. Alikuwa aingia this year. You had promised me you will do all that, but you never turn out. Second, niko hapa, nilikuja sina pesa ya kufanya biashara. Nilikuwa nikuje Kenya hata kama si kununua plot. Nilikuwa nikuje Kenya nifanye business. Venye nilikuja nikaingia huko Kenya, unifanya haraka kuja. Nikikuja Kenya nikapata economy iko juu. And my dear girls, just work. Hapa Kenya maisha sio mazuri. Hapa Kenya hata kusema ukuje na 200k sio pesa. Kwa sababu economy imekuwa juu sana. Nilikuja hapa with a 150k, but because you want your basic needs, kulipa nyumba nini, hauna pesa. Unajipata nimeshidiwa na kuweka biashara. But you man, wherever you are, God is watching you, and I'm sure of hautapitishia mtu mwingine. Even my ex, hamtapitishia mtu mwingine Kenya mmenipitishia, because I'm sure God is watching over you. I'm here stressing myself, hustling wherever I can get a kibarua. Mtu mwenye amekuwa aki-earn a lot of money for 8 years, natafuta hata bibarua za kufua nguo na sipati. Saa zingine nalala bila hata food. Inanifanya niombe, inanifanya nineke. Sasa nimekalia deposit nyumba ndio nihame. Sina mtu mwenye nimeangalia nyuma, sina mtu mwenye nimeangalia mbele. But you guys made me go over all of this. Mtu mwenye amekuwa akinifanyia kazi. Waje tu niseme, Mungu anawaona. Mungu anawaona. Nimemaliza. Pole Maggi, don't worry. Thank you. All will be well. Mungu wetu ni mkubwa. The struggle is only for a short while. Thank you. Sijui kwa nini they like disappointing only those people who are loyal to them. How I wish they should know how honest we are. Ukiingia maishani mwako, all when you approach that lady and she accept you back. I wish you should know, you guys. Mina naishingi kusikia ati disappointment come once, but not that easy. But all in all, I trust in God that next year a day like this one, I watch this video and give back my testimony. I'm trusting God
he will do something to me in my life. Amen. For me and my son. Because I'm just feeling this guy messed up with my life and make me mess the life of my son. Kwa sababu huyo mtoto hata akiingia kwa drugs ama ingie wapi, anataniambia mama ulinipromise kunisomesa. And now ona umeacha. Ona hatuna food mama. Niende wapi? Nitorokee wapi mama? Nifanye nini? Sasa mtoto alipeleka laptop yake kwa silo ndio tulipe nyumba. Hiyo laptop nilikuwa nimenunua last year 48k, iko kwa silo. By the end of month wanataka pesa na wanataka with interest. Huyo mtoto anakasirika sana kwa sababu ya hiyo rambi. But I couldn't be going all of this through pain. It's only because of human being. But I thank God it's a recent run. It shall be well, Maggie. Thank you. It shall be well. Next time we are coming here, we'll be shedding tears of joy in Jesus' name. Hopefully, thank you. Yeah. Thank you so much, Maggie. Na pole sana, mimi najua Mungu wako ni mkubwa. Ule Mungu unaomba hapo ukimlilia, he's a good God. Thank you, amen. 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 That has been Tuko Talks, guys. Thank you very much. My name is Lily Aisha, and from Maggie and I will say kwaheri. But before we leave, I think Maggie utatupatia namba yako in case somebody wants to get through to you, akustupia taka kitu anzishe biashara hata tumalize kulipa rent ya nyumba hii mwezi. Sure. Yeah. Okay, namba yangu ya simu ni 0757 357766. Jina ni Magdalena Wawela. Unaweza turudia tena hiyo namba? 0757 357766. All right, guys, thank you very much for being with us throughout this whole episode. And as you've learned the lesson, guys, learn from Maggie's story. It's good to first, pay attention, give time. Don't feel bad also when the bad things happen to you, because sometimes things happen for you to learn your lesson and for you to be a lesson to other people. But we are sure that Maggie is gonna get the best out of what life has to offer her, because she's loyal and she's good and she's kind. So why won't the world give her the same? So from me, I say thank you very much. This has been another episode of Tuko Talks. Until next time, enjoy your time.